Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, strengthening multilateralism to address today's global challenges has been my highest priority since assuming office as Secretary General. My report on our common agenda and the process it has initiated are aimed above all at reinvigorating multilateralism to deal with today's interconnected threats. Mr. President, even during the darkest periods of the Cold War, collective decision-making and continuous dialogue in the Security Council maintained a functioning, if imperfect, system of collective security. The international system created after the Second World War succeeded in preventing a military conflict between the major powers. States armed with nuclear weapons cooperated to cut their numbers, prevent proliferation, and avert a nuclear catastrophe. Peacemaking and peacekeeping by the United Nations helped to end conflicts, saving millions of lives. Notwithstanding this important progress, we are still grappling with many of the same challenges we have faced for 76 years. Interstate wars, limits to our peacekeeping ability, terrorism, and a divided collective security system. And at the same time, conflict has evolved dramatically. We have seen fundamental changes in how it's fought, by whom, and where. Lethal weapons are cheaper and more sophisticated than ever, and humankind has the capacity to annihilate itself entirely. The climate crisis, on the other way, is now contributing to conflict in a host of ways. The negative implications of digital technologies are proliferating. Misinformation and hate speech poison democratic debate and fuel social instability. Many elements of modern life are weaponized: cyberspace, supply chains, migration, information, trade and financial services, and investments. Frameworks for global cooperation have not kept pace with this evolution. Issues quickly become zero-sum and polarizing. Our toolbooks, norms, and approaches need upgrading. Mr. President, the UN 75th Declaration asked me to make concrete recommendations on a broad range of threats on land and at sea, in space and cyberspace. In response, as part of my report on our common agenda, I proposed a new agenda for peace, and I hope to submit this to Member States in 2023. The new agenda for peace will take a long view and a wide lens. It will speak to all Member States and address the full range of new and old security challenges that we face, local, national, regional, and international. It will examine ways to update our existing tools for mediation, peacekeeping, peacebuilding, and counterterrorism. And it will also look at new and emerging threats in less traditional domains, including cyberspace and outer space. The new agenda for peace will recognize the links between many forms of vulnerability, human rights, state fragility, and the outbreak of conflict. It's our opportunity to take stock and to change course. Because business as usual does not mean things will stay the same. In a world where the only certainty is uncertainty, it means things will almost certainly get far worse. The new agenda for peace will aim to address a host of tough questions. It will articulate a vision for the United Nations work in peace and security for a world in transition and a new era of geopolitical competition. It will set out a comprehensive approach to prevention, linking peace, sustainable development, climate action, and food security. It will consider how the United Nations adapts its peace and security instruments to an era of cyber threats, information warfare, and other forms of conflict. It will look to Member States for new frameworks to reinforce multilateral solutions and manage intense geopolitical competition. It will call for new norms, regulations, and accountability mechanisms to strengthen the multilateral system in areas where gaps have emerged. And it will consider how we can further engage with non-state actors, including the private sector and civil society, to meet the challenges of our day. The new agenda for peace will also consider how the UN's existing toolbox can be enhanced. The Black Sea Grain Initiative shows that the United Nations still has a unique and important role in brokering solutions to global challenges. We must build on and expand such innovative approaches.
Our existing tools and operations also have enormous value and have contributed to saving many lives. We must do everything we can to invest in them and adapt them to new realities. Where they fail, it is often because they are asked to do the impossible. And I look forward to further discussions with Member States on this important process. Monsieur le Président, préparer l'avenir constitue un défi pour l'ensemble de l'Organisation des Nations Unies. Les États membres s'emploient résolument à faire évoluer les organes intergouvernementaux en fonction des besoins et des réalités d'aujourd'hui, et je me félicite des négociations qui se tiennent à l'Assemblée générale depuis 2008. Une majorité d'États membres ont désormais conscience que le Conseil de sécurité devait être réformé pour refléter les réalités géopolitiques contemporaines. J'espère que les groupes régionaux et les États membres pourront travailler ensemble pour parvenir à un plus grand consensus sur la voie à suivre et sur les modalités de la réforme. L'organisation et moi-même sommes prêts à apporter le soutien nécessaire. Le Conseil tire déjà parti de nouvelles méthodes de travail mises en place, notamment des débats publics et des mécanismes informels visant à renforcer la collaboration avec l'ensemble des États membres de l'ONU. La contribution des organisations des droits des femmes au Conseil a permis de faire avancer notre travail de prévention et de renforcer nos actions en réponse aux conflits en cours. Des consultations ouvertes à un plus large éventail de parties prenantes, notamment aux organisations des droits des femmes et aux personnes touchées par les conflits, les déplacements et les atteintes aux droits humains, ne peuvent qu'être bénéfiques aux travaux, à l'influence et à la crédibilité du Conseil. Je note également les appels des États membres à la revitalisation des travaux de l'Assemblée générale et au renforcement du Conseil économique et social dans le cadre d'un multilatéralisme réformé. L'Assemblée générale a montré qu'elle jouait un rôle précieux en amenant les États membres à examiner les questions inscrites à son ordre du jour. Rien que cette année, elle a adopté de nombreuses résolutions importantes, notamment sur la guerre en Ukraine, le droit à un environnement sain et l'utilisation du veto par les membres de ce Conseil. En ce qui concerne toute décision des États membres visant à rationaliser les pratiques de l'Assemblée générale, résolution, présentation de rapports, fonctionnement des commissions, ou à renforcer les travaux de la semaine de haut niveau de l'Assemblée, le secrétariat se tient prêt à apporter son soutien. S'agissant du Conseil économique et social, le sommet biennal qu'il est proposé d'organiser entre l'ECOSOC, les chefs d'État et de gouvernement du G20, le secrétaire général ainsi que les institutions financières internationales constituerait une étape importante vers une meilleure coordination de la gouvernance mondiale et la création d'un système financier global adapté au monde d'aujourd'hui. Monsieur le Président, le défi à relever est clair. Nous avons l'occasion et l'obligation de nous rappeler la promesse de la Charte des Nations Unies, préserver les générations futures du fléau de la guerre. Nous devons tenir cette promesse à l'aide d'un multilatéralisme revitalisé, efficace, représentatif et inclusif. Et je vous remercie.